So basically, let us understand what is the light, and the light has got different characters. So light is a form of energy, and we cannot see any form of energy with our unaided eye or the naked eyes. We cannot see. Nobody can see any form of energy. We can just feel it. Okay, so sound is a form of energy, heat is a form of energy, light is a form of energy, mechanical energy, they are the form of energy, wave energy, which we get through the sea, and wind energy. So these are the different forms of energies which we cannot see, but just can be experienced. Now, when we think about light, so light is also a form of energy, and this light has so many characters. So the first character we used to learn. Okay, did we learn that rectilinear propagation of light means light always travels in a straight line. Straight It lines. is not 100% right. It is not 100% right actually. So what happens if I hold this in front of a light? Light slightly bends. You can see in torch ಹಿಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ portion bright ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ because light slightly bends towards the edges or the curves. So this property of light is called as diffraction. Diffraction. The third property, what you call as a reflection, the refraction, you have dispersion, you have total internal reflection, you have scattering, then you have photoelectric effect. So these are the different characteristics of light. Means light shows these all characteristics, and for your study you have in this chapter you have these two which you have studied in your 8th standard, all the concepts what you have studied in 8th standard, plus the last question which I gave you. What was the last question I gave you? The formula of mirror. Formula To write mirror. mirror formula 1 by f equal to 1 by u plus 1 by v. 1 by v plus 1 by V. plus 1 by v. That is called as mirror formula. Let us learn more about the chapter now. So when they wanted to learn about the light, they wanted to know what is this light. So earlier we had a few theories which we called as wave theory. They told us that light travels in the form of a wave. But later what happened? They disproved it. They disproved and told that light cannot travel in the form of wave because wave needs a material medium for the propagation. Material medium for the propagation. So the theory failed. Then they told that they are electromagnetic waves. Electromagnetic waves means which will have electric pulses as well as the waves, the magnetic pulses. Just now as you saw, if you connect electric current, magnetic field is there, so it becomes an electromagnet. So they tell that wave travels in the form of electromagnet. Even these theories also disproved. Then somebody gave the particle theory. They told that light travels in the form of particles. So all the theories, different scientists try to prove it, but everybody were able to prove only till certain extent, not 100%. But now as the quantum theory was developed by the Max Planck, which we call as Planck's quantum theory, they say that light is in the form of particles which travels in the form of wave. Means light has dual nature. Light belongs like a particle also. Light behaves like also wave also. So first of all, we cannot see light. Now the scientists are trying to prove how it propagates from one place to another place. So if you switch on light from this place to that place, how it goes? These are the different questions. Are you understanding? This is Yes, sir. all about the light. So in this chapter we are going to learn two main characters of light. That is, first is reflection, the second is refraction. The remaining part, there are still many other characters are there. ಇನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಇದಾವೆ ಅವನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಲಿ.
Okay, next to further classes when you go to the PU classes and all. Anyway, dispersion and all you will learn in the next chapter. Human eye colorful world ಇದೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಕಲಿತೀವಿ. So this was a little introduction on this, and contents not necessary for this because you have only reflection and refraction. Only these two concepts are present in the nothing much. Alright, shall we start with the reflection? Yes, sir. So reflection. What is the reflection? Reflection is a bouncing of light. For example, when I try to explain, if I throw a ball, it comes back to me, isn't it? It goes, hits the surface. If this is the wall, I will throw the ball at it. It goes, hit the surface and comes back. This is called as bouncing from the surface. So there are there are multiple types of surface. In that we categorize them into two types. First is completely polished surface. We call them as Mirror. Mirror. and rough surface. In the mirror, we have the complete reflection. Complete reflection means complete bouncing from the surface. Here we do not have completely incomplete. What do you mean by this? If I allow any light ray to pass on the mirror, mirror will not absorb or mirror will not do anything. Just how it goes, just the way it sends back. Just the same way. But whereas the rough surface, your walls, everything, when you stand in front of the wall, can you see your face? No, sir. No, sir. No, sir. you cannot see because the surface is rough and the reflection is incomplete. 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 It absorbs light. ಅದು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಲೈಟ್. ಲೈಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡ್ತೈತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಡಿ ಕಲರ್ ಪಿಂಕ್, ಬ್ರೌನ್ ಎಲ್ಲೋ ಕಾಣ್ತದೆ. It cannot show our face because the surface is rough. If it is polished, smooth, definitely it is. So when we learn about this mirror, we have two types of mirror basically. One is Plain. 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 Second is Spherical. 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 in spherical we have two more types. Spherical that now question ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು write the types of spherical mirror. But spherical mirror is also a type of mirror. Plain mirror is also a type of mirror. Plain mirror is the mirror which we see our face every day morning. ಅದೇ ಮಿರರ್ ಮುಂದಿತ್ತು ಕೆಜಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಪೌಡರು ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಕೋತೀವಲ್ಲ ಅದೇ that is the plain mirror. Okay, that plain mirror there is an image inside. ಒಳಗಡೆ ಇಮೇಜ್ ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ಮಂಗೆ ಇರ್ತಿತ್ತು ಬೇರೆ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅದು ನಮಗ ನಮ್ಮಂಗನೆ ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಹೈಟು ಸೇಮು, ವೇಟು ಸೇಮು, ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ. ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಕಂಡಿತ್ತು. So there are different properties of images formed by plane mirror. So today you have to write this. ನಾನು explain ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. I'll just explain. You will have to write this. What are those? So you know this bouncing from the surface is called as reflection, and there are two types of surfaces. One is mirror, that is completely plain surface which should give us complete reflection. Second, rough, incomplete reflection. In the mirror we have two types, plain and spherical. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನಾ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. So properties of the image is found by the plane mirror. Okay, one by one I will tell you the properties. So just suppose, do you think it will be of the same size? Image ಒಳಗಿಂದ image same size ಇರುತ್ತಲ್ಲ. Yes, sir. What about the shape? Shape also same. Yes, sir. Have you seen yourself in the mirror? ನೋಡಿ ಈಗ ಯಾರು ಈ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇ especially girls are not answering, isn't it? So you should write the properties of a images formed in the plane mirror. First property is same shape, same size. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. Yes.
Yes, sir. Okay. Next, if I stand 5 feet from the mirror or 2 feet from the mirror, 2 foot distance ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ mirror ಇಂದ. What about the image inside? Will it be standing close or far? 4 feet. No, sir. It will be standing far, near, or just like how you are standing. How we stand that step. Yeah. If you go away, it moves away. If you come near, it comes near. Correct? Means same Yeah. distance. The image also will be same distance, just like this. Same distance. Okay, next. ಇವೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ಸೇಮ್ ಶೇಪ್ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಐ ಲಿಫ್ಟ್ ಮೈ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದ ಮಿರರ್ ವಾಟ್ ಮೈ ಇಮೇಜ್ ವಿಲ್ ಡು Left hand. Left hand. that is called as lateral inversion. What it is called as lateral inversion. Lateral If I inversion. write P and hold it in front of a mirror, do you think it looks like this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. This is called as lateral inversion. If I write K in the mirror, it shows like this. These are called as lateral inversion. Okay, now tell me whether it will be erect or inverted. ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಕಾಲ್ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದೀವಿ ಕನ್ನಡಿ ಒಳಗೆ ಕಾಲ್ ಮ್ಯಾಲ ಹೋಗಿರ್ತಾವ. No, sir. No, sir. no, sir. It is called erect image. It is called as erect image. So erect image, same shape image, same size image. It will be at the same distance, but it will be laterally inverted. ಅಂದ್ರೆ right ಹೋಗಿ left ಹೋಗಿ right. These are the properties of the images formed by plane mirror. Will you write this? Yes, sir. Sir. Yes, sir. So further, we'll move to the next type of mirror, that is, what are these? Spherical mirror. Spherical mirrors. Basically, in this we have two types. First is concave. Concave mirror. Second is Convex mirror. Convex. Convex. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮಿರರ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಒಡೆದಿರ್ತೈತಲ್ಲ, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ಯುವರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ Yes, sir. ಬ್ರೋಕನ್? ಹಿಂಗ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ಒನ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್. ಇದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್, ಇದರಿಂದ ಮಿರರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೆಸರು ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಕಾನ್ಕೇವ್. ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಂದ್ರೆ see this is called as silvering of the mirror. ಮಿರರ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಸಿಲ್ವರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಟಿಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ? ಒಂದ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಿರರ್ ಹೊಡೆದಾಗ ಹಿಂಗ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. Yes, A silvery part will Yes, be sir. because for the reflection. This is silvery part. The reflecting surface is cave shaped here. This is the reflecting surface which is cave shaped, so it is called as concave. Andre reflecting surface is Bulge. bulged in. Reflecting surface is bulged in. ಕಾಣಿಸೋದಿತ್ತು ಏನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೈಟ್? Sir, I can't. Sir, I can't three. ಏನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಕಾಡಕತ್ತೈತಿ. Study reflection chapter. Light is reflecting. Okay, now let us understand the convex. It is called silvering inside. So this is the reflecting surface which is bulged out. Bulged out. Bulged in. The reflecting surface is bulged in. The reflecting surface is bulged out. These two are the types of spherical mirror, and both of these they have their own characters. Let us understand the different terms which are related to these mirrors. Shall we learn? Did you understand Yes, the sir. types? Sure. Yes, Yes, sir. sir. They asked you to draw a concave. ಹಿಂಗ್ ತೆಗಿಬೇಕು, ಸಿಲ್ವರಿಂಗ್ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ಬಲ್ಜಿದ್ ಔಟ್ ಇರ್ತಿತ್ಲ, ಔಟ್ ಸೈಡ್ ನೀವು ಸಿಲ್ವರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಕೇವ್, ಇನ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್. ಅಂಡ್ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ, ಎನ್ಎ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಯುವರ್ ಮಿರರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಓನ್ಲಿ. ನಿಮ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಿರರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತೆಗಿಬೇಡಿ.
These are the rules which you should learn. So these are the mirrors for you. So let's learn the special terms related to spherical mirrors. So agade properties ತೆಗೆದ್ರಲ್ಲ, after properties you have to write spherical mirror and both the diagrams. ಇವೆಲ್ಲ notes ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು compulsory. Then terms related to spherical mirrors. ಇಲ್ಲೂ ಬರೀ ಹೆಸರು ಬರಿತೀನಿ ನಾನು, and I'll explain. You should write one by one. This is concave ಬರಿತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ convex. Just observe one by one. The first part is P. P. This is called a pole of a mirror. What it is called as? Pole of a mirror. Pole of a mirror. Our Earth has got how many poles? 2 poles. North pole and south pole. ಇಲ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೊಡೆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಮಿಡಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, that we consider as the pole of the mirror. That is pole of. Second, so if I continue, ನೋಡ್ರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ will I get the center of this mirror? Yes, sir. Yes. sir. Sir. So this is called as center of curvature. It is called as center of Center of curvature. curvature. ಇದರ ಸೆಂಟರ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಸಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೆಂಟರ್, ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್, which will be the midpoint of this spherical mirror. Midpoint. Then what is the distance between center and any point? Distance ಗೆ ಏನಂತೀವಿ? ಸರ್ಕಲ್ ದಾಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಲೈನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನಂತೀರ? Radius. Radius. So it is called as radius of curvature. Radius of curvature is nothing but the radius of the spherical mirror, or the radius of the sphere of which the mirror is made. So mirror ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರದ ಸೆಂಟರ್ ದಿಂದ ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, that is called the radius. Similarly here also we have the radius of curvature. Next, the reflecting surface. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಪೋಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿದೆ, ಸಪೋಸ್ I name it as mn. So this m to n is called reflecting surface. The diameter of reflecting surface, say the diameter of reflecting surface is called as aperture. Is called as aperture. ಈ word ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ನೀವು, aperture ಎಲ್ಲ. If you are using DSLR camera or digital camera or the pro mode in your mobile camera, you can see this aperture. Okay, ಅದು ಲೆನ್ಸ್ ಇಂದದು, ಮಿರರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. This is called as aperture. Next, we'll do an activity. ಒಂದು activity ಇದೆ. You must have always played with the mirror ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. If you hold this mirror in front of a sunlight, ಬಿಸಿಲು ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸನ್ಲೈಟ್ ಮುಂದೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ the rays will hit it. ಹೇಳ್ರಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು? ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಹಿಂಗೊಂದು ಬಾಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಕರ್ವ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ, ಬಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲ ಹೋಗುದ್ರಿ, ಬಾಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? It comes down. If you hit down, ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುದ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? Up. ಮೇಲೆ. So this is called as principal focus. What it is called as? Principal focus. Principal focus. ಅಂದ್ರೆ the rays after reflection. The rays after reflection converge at a point. Converge ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡೋದು. They are called as converging rays. Arrow mark ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. Where they meet is called as principal focus. Similarly, ಹೇಳ್ರಿ ಈ ಗೋಡೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ? Where will that? Up. ಇವು ಕೆಳಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ
Go down. These are called as Down. diverging rays. These are called as diverging rays. They move away from each other. ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬಂತು ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬಂತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಇವೆರಡು ಕೂಡಕ್ ಬಂದು ಇವೆರಡು ದೂರ ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಹಿಯರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ both of them they will meet inside it is called as principal focus the rays after reflection where they meet that point is called as principal focus and the distance between principal focus and pole now distance andre it is called as focal length. What is focal length? Focal length is the distance between principal focus and Pole of mirror. pole of the mirror. The distance between ಇವೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿರೇ ನೀವು ಹೇಳತ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದಿಸ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಏನು ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ No, sir. so focal length and after this principal axis ಇದೊಂದು ಹಿಂಗೆ ಉದ್ದಿಗೆ ಗೆರೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ this is the imaginary line passing through the pole of the mirror is called as principal axis ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ axis ಗೆ can you see there is axis I have drawn a line similarly I have drawn a line which is called as principal axis next object distance image distance object distance is called as u image distance is called as v u ಮತ್ತೆ v ಆಗಲೇ ಮಿರರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಾಗ ಓದಿದ್ರಲ್ಲ u ಮತ್ತೆ v ಅಂತ f is Yes, sir. focal length 1 by f equal to ಬರ್ದಿದ್ರಿ f is focal length upper case f ಅಂದ್ರೆ principal focus lower case f small f ಅಂತಿರಲ್ಲ ಅದೇ f ಗೆ focal length so these are the special terms related to spherical mirror. What are those? One by one. Pole of the mirror. Pole of the mirror. Mirror. Center of curvature. Radius Radius of of curvature. Aperture. Mn. principal focus. F. Focal Focal length. Length. Small f. Principal axis. Imaginary line. Object distance. Object distance. Image distance. Image versus v. Some screenshot ಹೊಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ. You have to explain all this. You have to explain all this. Yes, sir. With the diagrams. Okay. Shall I rub this? Are you writing? Yes, sir. Sir, rub. The phone in the reflection mostly. It is the reflection of phone only. Notice concept new zoom and notice. Yes, sir. You can see the reflection of phone. Phone is all short. The surface is so polished, you know, so it happens like that.
Now, when we learned about the different types of spherical mirrors, we understood reflection, special terms. So now let us understand the ray diagrams. What are ray diagrams? Ray diagrams are the pictorial form of the path of the light. It shows the pictorial form of the path of the light. As we cannot see light, but we can interpret, we can say that light comes, hits, and where it goes. Everything we can say with the help of a ray diagram. We use 4 types of rays. 4 type rays it. Ray number 1. You understand how is the ray. So this is what type of mirror it is. It happens with the convex also, but now I am showing you the concave. So this is pole of the mirror, center of curvature, principal focus. And one more thing I forgot to mention to you, R is always double of F. Don't forget this. Radius of curvature is always double of Focal length. Focal length. Principal. Length. radius double of focal length. Now read the focal length. If this is 2 centimeter, the radius will be 4 centimeter. 4 centimeter. Okay, don't forget that. That is also important for you. Okay, ray number 1. So ಏನಿಲ್ಲ ಚಿತ್ರ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ C1 F1 P1 ಇವನ್ನಷ್ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. Now the ray number 1, how it is to the principal axis. This is called principal axis. How it is to the principal axis. Parallel. Parallel. So it is parallel. Then it reflects and passes through principal focus. This is ray number 1. Ray number 2. Observe how it is. Again the concave mirror only, pole, principal focus, center of curvature. Here, before reflection it was parallel, correct? Before reflection it was parallel. Here, After reflection. The reflection is parallel to after principal. reflection it is parallel. After reflection it is parallel to the Parallel. principal axis. Ray number 3. You tell me what is happening in this now. P, F, C. What is happening? The ray is passing through Center of Center of curvature. and hitting the reflecting surface, then it is going back in the same path. Hange bandu, hange hogutte. This is ray number 3. Next, ray number 4. Where the ray is hitting now? Pole of the mirror. Pole of the mirror. At the pole of the mirror. Do you think it is making angles here? ಇದಕ್ಕೆ I ಅಂತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ R. Angle of incidence is equal to angle of reflection. These were the laws of reflection. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ laws of reflection? For the plane mirror. Sir, one more time. Yes, sir. Sir, one more time. Incident ray. ಯಾವ್ದನ್ನ ಹೇಳಿಪ್ಪ? Laws of reflection. Yes, sir. Laws of reflection ನೋಡ್ರಿ, ಇದೆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ ದಾಗೂ ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ದಾಗೂ ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. This is plane mirror. So if you allow the ray of light, it comes back. The ray passing through the P is called as normal ray. Normal ray ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It will not deviate. It will not change its direction. ಹೆಂಗ್ ಹೋಗಿರ್ತದೆ ಹಂಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. That is called as, it goes and comes back in the same position at the pole. At the pole is called as normal ray. ಈಗ ಬಾಲ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಬಾಡಿ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. That is called normal. This is normal. This is called incident ray. ಎಲ್ಲಿಂದ incident ray ಅಂದ್ರೆ the ray falling on the mirror is called as incident ray. Reflected ray ಅಂದ್ರೆ the ray which after bouncing, after reflecting goes back.
is called as reflected. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ 3 rays, Yes, sir. incident ray, normal ray, Reflection. reflected Reflection ray. reflected ray, reflected ray. Okay, so it angle matter, it makes an angle. Similarly, it makes angle if you take a ball and throw below the wall, it makes angle and comes down. ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಆಂಗಲ್ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಂಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮೇಲಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಂಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮ್ಯಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸೇಮ್ ಆಂಗಲ್ ಕೆಳಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆಂಗಲ್ ನೀವು ಮೇಲ್ ಗೋಡಿ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅದೇ ಆಂಗಲ್ ಇಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಬಾಬಾ ಬಂದು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತಿತ್ತು ಬಾಲು, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ. ಹಿಯರ್ ದ ರೇ, ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ಇಂದ ಹೊಡೆದ್ರೆ 30 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಹೊರಗೆ, 60 ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದ್ರೆ 60 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲೇ. ಇವತ್ತಾದ್ರೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಒಂದ್ ಕನ್ನಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಮನೇಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಯು ಕೀಪ್ ಅ ಮಿರರ್ ವಿತ್ ಯು. ಆ ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ನಿಮ್ ಮಮ್ಮಿ ಪಾಪ ಯಾರ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿನೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂಡಿಸ್ಲಿ, ಆ ಮಿರರ್ ಇಂದ ಹೊಳಿಸಿ ಅವ್ರ ಮುಖ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ. ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದೇರ್ ಫೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ದೆಮ್ ಟು ಸಿ ದ ಮಿರರ್. ಅವ್ರಿಗೂ ನಿಮ್ ಮುಖ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಕಾಣಿಸ್ತೈತ್ರಿ. ಕಾಣಿಸ್ತೈತಲ್ಲ? ಕಾಣಿಸ್ತೈತ್ರಿ. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೂ ಇಟ್? ನಾವ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂದ್ ಟ್ರಿಕ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗಷ್ಟೇ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ ಮುಖ ಕಾಣಿಸ್ಬಾರ್ದಂತ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತೈತಿ ನಿಮ್ಗೆ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್? Yes, sir. ನೋ ಸರ್. How? Can you tell me how? ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಒಂದು ಮಿರರ್ ತಗೋತೀನಿ, ನನ್ನ ಫೇಸ್ ಕಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ಒಂದು ಮಿರರ್ ತರ್ತೀನಿ. ಮಿರರ್ Okay, I have brought a mirror here. Can you see my face? Yes. Yes, sir. ಎಸ್ ಸರ್. Even I can see the mobile phone. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ನನ್ನ ಫೇಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಈಗ ಹೊಳಿಸ್ತೀನಿ. I cannot see the camera now. Can you see my face? ನೋ ಸರ್. No, ನೋ ಸರ್. No, sir. ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. I can see the camera. Can you see my face now? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. This is what it is. This is what it is. The angle which I made. ನೋಡಿ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. I was holding the mirror here like this. I was standing there. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಡಿತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ. The same angle it made. ಇಲ್ಲಿ ನಡುಕ್ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ರೇ ತೆಗೆದ್ರೆ it forms an angle. ನೋಡ್ರಿ, ಹಿಂಗ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ರೇ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಂಗಲ್ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ ಕಡೆ ಬಂತು. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್ ನನಗೆ ಬಂತು. Isn't it? The angle of incidence is equal to angle of reflection. That's it. Did you understand this? ಎಸ್ Yes, ಸರ್. sir. Yes, sir. The second law says the incident ray, reflected ray, and the normal all lie in the same plane. Plane ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 2 dimensional. Plane means 2 dimensions. ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಇರ್ತಾವಂತ ಅರ್ಥ. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಥರ್ಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇನ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಇರೋ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನ್. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಹಿಂಗ್ ಹೊರಗೆ ಥರ್ಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇನ್. ತಿಳಿತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಒಂದ್ ವೇಳೆ ರೇ ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇನ್, ಪ್ಲೇನ್ ಸೇಮ್, ಕೆಳಗೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಮ್ಯಾಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ. That is called as the second law. The incident ray, the reflected ray, and the normal all lie in the same plane. That was the second law. So this is our ray number 4. Out of these 4 rays, we use any 2 rays to draw the ray diagram. ಇವು 4ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ತೆಗಿ. If you want to draw for convex also it is same. ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, it goes out. If you want to draw for the convex also it is the same. So here is F on the C, same distance ಹೊರಗಡೆ F ತಗೋತೀವಿ, same distance ಹೊರಗಡೆ C ತಗೋತೀವಿ. So it passes through F
hits it, comes back. Notice same diagram ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ. So similarly here it is F, it is C. If I take from C, ಹೋದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಬರುತ್ತೆ. So the last ray also the same. If it hits the pole of mirror, it comes back in the same direction. It is not only for concave, it is true for even convex mirror. So these are the 4 rays you bad explanation you could read. To understand, these are helpful for you. So out of these 4, we are going to use any 2 to draw the ray diagram. Idn't the screenshot. The ray number 1, which is parallel before the reflection. Ray number 2, passing through principal focus, parallel after reflection. Ray number 3, passing through the center of curvature and retracing its path. ಬಂದ ದಾರಿಗೆ ಸುಂಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸೇಮ್ ಹಾದಿಗೆ ಬಂದ್ರಂತಾರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ray number 4, hitting the pole of the mirror. The ray is hitting the pole of the mirror and reflecting in the same angle on the other side of the principal axis. So to draw the ray diagram, we will use any 2 of these rays. Artha Dula Nakuriza? Yes, sir. Yes. And the ray diagram, what I am going to draw now, that you have studied already in your 8th standard, are very important for the examination. Examination point of view, these are very, very, very important. Okay. Let us draw the ray diagrams of a concave mirror. So ಇವತ್ತು ಇದನ್ನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೆಗೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ. ನಾಳೆ ಹೆಂಗ್ ತೆಗಿಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಹೌ ಟು ಡ್ರಾ ದ ray diagrams. When the objects are, one table ಬರುತ್ತೆ. I will show you the table. Object at, image at, properties of the image. So properties of the image ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವು ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳ್ತೀನಿ. So if you want to write the properties of the image, first position of object ಬರಿಬೇಕು. Second position of image ಬರಿಬೇಕು. ಈ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೆಪರೇಟ್ ಬರಿತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ when they ask, you should mention this. ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾಳೆ ಒಂದೊಂದು ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Then whether it is real or virtual. What is real image? Original. Anybody? ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕನ್ನಡಿ ಒಳಗಿರೋ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್, ನಿಮ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅಲ್ಲ. What is real image? What is ಮತ್ತೆ real image ಅಂದ್ರೆ the images that can be caught on the screen. The images that can be caught on the screen are called as real image. ಅವು ಕನ್ನಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್. ಕನ್ನಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು, ಹೊರಗಡೆ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್. Such images are called as real image. Virtual ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿ ಒಳಗಿರ್ತಾವು, you cannot touch them. You cannot touch. They are virtual. ನಿಮ್ಮ ಭೂತ ಇದ್ದಂಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭೂತ ಕನ್ನಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೆನಪಿದೆ? Have you heard of this word? Yes, Yes, sir. sir. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಳಗಿರೋದು ಭೂತ, ನೀವಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. You cannot touch what is inside. They are virtual image. The images ಹಿಂಗ್ ನಿಂತಿರ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಿರರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ ಮಿರರ್ ಬಡಿದು ಹೊರಗೊಂದು ಇಮೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ. ಆ ಇಮೇಜಿಗೆ ರಿಯಲ್ ಅಂತೀವಿ. Or else we don't call it as real image. Real, virtual. Next, fourth. Erect or Invert. inverted. Erect ಅಂದ್ರೆ straight, inverted ಅಂದ್ರೆ upside down. ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಿಂಗ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದರ Yes, ಇಮೇಜ್ sir. ನೋಡಿದ್ರೆ this is called inverted image. ಹಿಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನಿತ್ತಂಗೆ ಕಾಣ್ತಂದ್ರೆ ಎರೆಕ್ಟ್ ಇಮೇಜ್. ಈಗ ನೀವು ಕನ್ನಡ ನಿತ್ತಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇರ್ತಿದ್ಲ, ಅದು ಎರೆಕ್ಟ್ ಇಮೇಜ್. ಉಲ್ಟಾ ಕಾಣ್ತು ಅಂದ್ರೆ
virtual, inverted. Next, you will tell about the size. Size ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Magnified or enlarged. Highly magnified ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗೋದು. Enlarged ಅಂದ್ರೂ ದೊಡ್ಡದಾಗೋದು, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್ ಅಂದ್ರೂ ದೊಡ್ಡದಾಗೋದು. ಹೈಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ. ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ಇರ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ ಇಮೇಜ್ ಇಷ್ಟು ಶಾಡೋ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಇರ್ತೀರಿ ನೀವು, ಹಿಂದ್ ಗಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ ಶಾಡೋ ಹಿಂಗ್ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಶಾಡೋ. ಸಣ್ಣದಾಗೋದಕ್ಕೆ ಡಿಮಿನಿಷ್ಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಏನೇನಂತೀವಿ? ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಆರ್ ಡಿಮಿನಿಷ್ಡ್. ಡಿಮಿನಿಷ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ diminished means it becomes smaller in size. Enlarged means big in size. Or sometimes you may get same size also. So these properties, ನೀವು ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೂ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಎವ್ರಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ಇವೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿರಿ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ. Don't worry, I'll explain once again. I'll tell you how to draw the diagram. First, object is at infinity. Second, object is beyond C. Third, object is at C. Between C and F. At F. Next, between F and P. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, ಆ ಟೇಬಲ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಒಂದೊಂದೇ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ನೀವು ಇವತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಕಂಪಾಸ್ ಟು ಡ್ರಾ. ಕಂಪಾಸ್, ಸ್ಕೇಲ್, ಪೆನ್ಸಿಲ್. Done? Yes, sir. So position of the object is given here. Position of the image will be getting here. Whether it is real, virtual, direct, inverted, size, you have to write in this part. You will draw on yourself or you want me to draw and show today? ಇವತ್ತು ತೆಗಿತಿರೋ ನಾನೇ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು? ಒಂದು ತೆಗೆದು ತೋರಿಸ್ಲಿ? Shall I draw one and show you? Yes, sir. Yes, sir. ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಎ ಲೈನ್, ದೆನ್ ಡ್ರಾ ಅ ಸಿ. ಒಂದು ಸಿ ತೆಗಿ. ದೆನ್ afterwards measure some radius, keep at C, draw this and shade this. It is silvery at this point P. Is that clear to draw? How to draw a ray diagram? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Then half of it should be half of. ನೀವು ಸಪೋಸ್ ಈಗ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 2.5 ಗೆ ಎಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಸಿ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡ್ರಾ ಇಸ್ when the object is at infinity. ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ದೂರ ಇದ್ದಂಗೆ. ಬಹಳ ದೂರ ಇದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ we will get the rays. Tell me out of 4 rays which rays I am using. ಯಾವ್ಯಾವ ರೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನಗೆ.
I told you minimum 2 rays we are going to use. ಎರಡು rays use ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಹೇಳ್ರಿ ಇದು ಯಾವ ರೇ? ರೇ 1 2 3 4. Ray 1. Ray 1. Ray 1. Ray 1. Before reflection parallel, it is also ray 1 before reflection parallel. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೊಡೆದು? Where they are meeting? They converge At at F. Principal focus. Principal focus. You have to mention this arrow mark. Arrow mark ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕ? arrow mark ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಡೆನೇ ಈ ಕಡೆ ಹೊಂಟಿದ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. So when the object is at infinity, image is formed at, yeah. Look at it. Point size, small size. The image is coming out of the mirror or it is going inside the mirror. Right side ಹೋದ್ರೆ inside the mirror, left side ಬಂದ್ರೆ outside the mirror. ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? Outside the mirror. Outside the mirror. Outside the mirror ಅಂದ್ರೆ ಮಿರರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್. Real, and you can also see it will be inverted. ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Real image, inverted image. Next ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ಏನೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರ್ಕೋದು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ಏನೇನು? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇಮೇಜ್, position of object, position of image, whether it is real or virtual, whether it is erect or inverted. Next, size. Enlarge or Size. dimensioned. the size. It is point size. ಅಂದ್ರೆ very very small size. Point ತರ ಸಣ್ಣದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೇ. ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಡೈನೋಸರ್ ನಿಂತು ಈ ಮಿರರ್ ಮುಂದೆ ಹಿಡಿದು ಇಮೇಜ್ ಈ ಕಡೆ ಬಿದ್ರೆ ಡೈನೋಸರ್ ಇಷ್ಟೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. Small size, point size. This is the first one. Second, what is second? Beyond C. Beyond C. Beyond C. Beyond C ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ object. So the name of the object is A. AB. Which ray it is? Which ray it is? Ray 1. Ray 1. Ray 1. Which ray it is? Passing through principal focus. Where are the rays meeting? At principal focus. ಎಲ್ಲಿ rays ಎಲ್ಲಿ meet ಆಗತ್ತವ? ಎರಡು ರೇ. Here they are meeting, no? A dash, B dash. ಇದು AB, A dash ಕೆಳಗೆ ಬಂತು, B ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು. Tell me, where are they meeting each other? Between C and F. B dash. Between C and F. So the mirror, the image came outside or it is still inside? Outside C. Means what type of image it is? Real. Real. Okay. Arrow mark, arrowhead is up. Here arrowhead is. Down. Can you see this? Down. Down. Down means erect image or inverted image? Inverted. 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 ಈಗ ಸೈಜ್ ನೋಡ್ರಿ, ಎರಡರದ್ದು ಸೈಜ್ ಯಾವ್ದು ದೊಡ್ಡದಿದೆ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದೊಡ್ಡದಿದನೋ ಇಮೇಜ್ ದೊಡ್ಡದಿದೆ? Object. 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 Means it is diminished image. It is diminished image. I hope you understood how to draw the ray diagram now. 2 I have drawn, one more I will draw for you. 3 you have to draw today. Can you draw the 3 more? Yes, sir. ತಿಳಿಲಿ ಒಂದು Yes, sir. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ explain ಮಾಡ್ತೀನಿ.
These diagrams are very important. Very, very important. Next, what is the next position? At C. Sir, At At C. C. Object is at C. Object is at C. A, B, A dash, B dash. Where is the image formed? Image L format. At C. At C only. Object is also at C. Image is also at C. Idu C, idu C. It came outside the mirror or inside the mirror? Outside. Outside. Outside means. Real. Tell me whether it is erect or inverted. 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 So inverted. Look at the size and tell me how they are to each other. Andukku Same size notiದ್ರೆ. Same. same. They are of same size. That's it. 3 I have drawn. One interesting pattern ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಏನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗ್ರಾಫ್ ಆ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದ್ರೊಳಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಿಳಿದಲ್ಲೇ ಫೇಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಫೇಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಸಚ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಎಫ್, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಎಲ್ಲೋ ದೂರ ಇತ್ತು, ಇಷ್ಟು ದೂರ. ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿತ್ತು? At F. ಎಫ್ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮೀಪ ಬಂತು, ಸಮೀಪ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಇಮೇಜ್? Between C and F. ಓಕೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಸಿ ಮೇಲೆ ಕೂತು, ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತು? At the C. Now if the object is between C and F. ಈಗ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೈತೆ? ಇದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತೈತೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೈತೆ? Left, sir. Left Beyond C. side. Left. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು? Beyond C. Beyond C. Beyond C. Beyond C. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಎಫ್ ಮೇಲೆ ಬಂತೀಗ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೈತೆ? At infinity. At infinity. Did you see some interesting pattern? When the object is coming near and near to the mirror, the image is going away and away from the mirror. This is one pattern. Second pattern. Nodri. At infinity. At F. At F. At F. At infinity. At infinity. At At infinity. infinity. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ಲ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್? Yes, sir. At infinity. At F. At F. At infinity. Beyond C. Between C and F. Between C and F. Between C and F. Beyond Beyond C. C. At C. At C. At C. Can you remember the table now? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Size. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೈಜ್, ಆಟ್ ಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್. ಸಿ ಗಿಂತ ಹೊರಗಿತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ಬಿಯಾಂಡ್ ಸಿ ಆಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಸೈಜ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್. ಆಮೇಲೆ ಸಿ ದಟ್ ಒಳಗ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಎಫ್, ಆಟ್ ಎಫ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್. Then it will be bigger, highly magnified. Do you understand? So between F and P, I'll explain this in the next class. All right. So uses antu already gottide. Uses, because sometimes, not sometimes, many times they have asked, write the uses of concave mirror. So you have to draw these two. You want to ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತಿಳಿತಾವೆ ನಿಮಗೆ. Then you have to draw of convex mirror also. The ray diagram of convex mirror. ಏನಿಲ್ಲ, ಎರಡೇ ನಾವು.
They are only two. ಯಾವ ಇದಾವೆ? Convex mirror always forms a virtual image. Virtual image ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿ ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಮೇಜ್, ಕನ್ನಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬರಲ್ಲ. Because it is a diverging mirror. It is converging mirror. It is diverging mirror. You know this, no? Converging and diverging. Because the ray after reflection they converge. Here the rays after reflection they diverge. Is that clear? So convex mirror the ray diagram. ಉಳಿದಿದ್ದು ಇವು ಮೂರು ray diagram. ಇದೊಂದು explain ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾಳೆ. If the object is here between P and N, ಇದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಂದ this property ಇದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Because of this property, object has to lie between F and P. Then only you will get highly magnified image inside the mirror. Mirror ಒಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಮಿರರ್ ಹೊರಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಹಿಂಗ್ ಹಲ್ಲೊಳಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನೋಡಿದಿಲ್ಲ? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ದಿಸ್? Yes, sir. Yes, sir. ಸಮೀಪ ಹಿಡಿತಾರ ಅವರು, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಸಮೀಪ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ at the pole of the mirror ನಡುವೆ ನಿಮ್ ಹಲ್ಲು ಇಡ್ತಾರ ಅವರು. They will hold it like that. So in the mirror it looks bigger. Magnified image. ಮಿರರ್ ಒಳಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಮಿರರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಮಿರರ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ವರ್ಚುವಲ್? Virtual. Virtual. ವರ್ಚುವಲ್. ಮಿರರ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ವರ್ಚುವಲ್, ಮಿರರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್. Real. So this is important. I hope the class was little good for you, easy for you, because already you have studied this. Once again you can look at the video, nodri, kaliri. Tomorrow we can continue. Tomorrow both the classes, I guess I will take the physics. Idon chapter complete ಮಾಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ we'll go to the mathematics section. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕೆ. So at least this will be the third chapter we can complete. After this, what are the chapters left in physics?